La pregunta de hoy: ¿qué le sucedió a Forever 21? Parece ser que fue un fenómeno similar a lo vivido por Toys R Us, que lo llevó a la quiebra. Así como muchas empresas en México se han ido a la quiebra. Recordar casos pasados de empresas mexicanas como Reino Aventura, que perdió su ventaja competitiva al desaparecer de su cuadro de espectáculos Keiko, o como Calzado Canadá, que por un problema de administración interna desapareció, y muchas otras empresas mexicanas que se pueden contar por más de 25 o 30 en los últimos años, han pasado a mejor vida debido a una falta de preparación en conceptos de competitividad que son resultado de ventajas competitivas. ¿Qué es una ventaja competitiva? ¿Qué tiene que ver con el concepto de posicionamiento? ¿Cómo está correlacionado con el efecto de la competitividad? Veamos a continuación esos conceptos que serán fundamentales para comprender por qué Forever 21 y Toys R Us pasaron a mejor vida. Para comprender el caso de Forever 21, es necesario remontarnos a lo que le sucedió a Toys R Us, por lo cual los invito a ver a continuación una remembrancia de esta empresa icónica en la industria del juguete en los Estados Unidos de Norteamérica y que tuvo una expansión tan importante que hoy por hoy Toys R Us se puede considerar que es una empresa multinacional. ¿Cuál fue el problema de Toys R Us? Fueron distintos los fenómenos, pero uno de ellos fue un problema de rotación de inventarios provocado por la época digital, en donde los niños preferían ya computadoras y tablets más que el juguete tradicional. Vamos a ver también que aparece un fenómeno de falta de integración vertical hacia arriba, donde Toys R Us estuvo sometido a las presiones de los grandes fabricantes como Mattel y Hasbro, que lo presionaban a comprar grandes volúmenes, pero sin derecho a devoluciones. En fin, son muchos los fenómenos que nos van a ayudar a entender lo que le pasó a Toys R Us con el pequeño videoclip que les voy a compartir a continuación, y que también a partir de esto podremos derivar qué le pasó a Forever 21. Corre videotape. So, what's going on with Toys R Us? If you're like me, you had no idea they were in any kind of trouble and were shocked by the news. And I'm guessing your next thought was a quick judgment that it must be a result of the internet taking sales away from the store locations. I would even bet you clicked on this video anticipating to hear that. And I don't necessarily disagree with that conclusion, but I guarantee that what's happening with Toys R Us right now runs much deeper than losing sales to Amazon. In 1948, a man named Charles Lazarus opened a baby furniture store called Children's Bargain Town. The company started selling toys, and the demand for them grew. Mr. Lazarus, being an astute businessman, noticed that furniture is pretty sturdy and long-lasting, but toys tend to be the exact opposite. The focus of the business soon became toys, and in 1957, Toys R Us was born. Anyone know where the name Toys R Us comes from? Well, obviously it conveys that they're in the toy business, but any idea as to why those three words are combined in such a strange way? And why it uses the letter R? Well, let me repeat the founder's name. Charles Lazarus. In 1978, Toys R Us went public, meaning anyone could become a partial owner through the purchase of some stock. 5 years later, they made a logical expansion with the creation of Kids R Us, a clothing store for kids. 1996 marked the beginning of Babies R Us, which, despite having the same naming issues as Kids R Us, still stands today.
In 2005, the company was taken off the stock market and transformed into a private company when it was purchased in a leveraged buyout. And in September of 2017, Toys R Us filed for bankruptcy. So, how on earth did this happen? The short answer is that they have too much debt. But that's a no-brainer. Of course they have too much debt. Why else would they file for bankruptcy? So then in my mind, the real question becomes, how did they get so much debt? So let's try to figure out this one together, Dora the Explorer style. Here's a graph that shows their long-term debt over the past 14 years. So which year do you think we should further investigate to try to find out where all this debt came from? Well, it certainly appears that something happened between 2005 and 2006. And I actually already told you what it was. In 2005, the company went private through a leveraged buyout. A leveraged buyout is when you buy a company using a bunch of debt. I can best explain it through an example. Say I wanted to buy Toys R Us. The selling price is $10 million, but I only have $1 million. So I go to the bank and try to get a loan for the remaining $9 million.